Good morning, grade 7. Welcome to math class. And our lesson for this day is describing sets. So today is Monday, August 9, 2021. So ang schedule natin is 9 o'clock until 9:30 in the morning. Yan. So before we start, let's have the following pictures. Okay? We need to group them as you fit and label each group. So kung mapapansin nyo, meron tayong 8 pictures. I-group natin sila according to, halimbawa, ano ba yung mga objects? Okay? Sino kaya dito yung makakapag-group sa mga objects or pictures na nasa screen? How many groups are there? Does each object belong to a group? Or is there an object that belongs to more than one group? Okay, so sino sa inyo yung makakapagbigay sa akin? Halimbawa, yung shoes dito. Meron pa bang ibang shoes na nakikita maliban sa first picture? Opo. Yes. Pang ilang picture? Bilangin natin sila pa horizontal. Pang-apat po. 4. Okay. Kung eto, maglalagay na ako sa point. Ayan, kung yung first picture and fourth picture, same silang, i-group natin sila by shoes, di ba? Same sila ng shoes. Ano pa kaya yung ibang objects na nakikita nyo na may pareho? Okay? Set of trees. Set of trees. Very good. Meron tayong tree. We have in the second picture, in the fifth picture, and the last picture. So, meron tayong tatlong tree, di ba? And ano pa kaya yung isa? Bird. Set of Mga ibon. Birds, mga ibon. So, meron tayo sa third picture, sixth, and seventh picture. So, how many groups are there? Three groups. Very good. We have the groups of shoes, groups of trees, and groups of birds. Very good. And now, let's have this one. We are talking about set, okay? So in set, we have the set notation uses braces. Are you familiar with this symbol? Familiar ba sa symbol? Very good. Yan yung tinatawag nating mga braces. And with elements separated by commas. So, di ba ito yung comma? Sa loob ng mga braces, meron tayong mga elements na kung saan sinaseparate by comma. And then we usually describe a set by listing the elements. So if we list the elements, that is what we call listing method. And if we describe the elements, that is what we call roster method. Okay, so again, we usually describe a set by listing the elements and describing the elements. And the groups are called sets. Diba? Yung mga groups na na-identify natin kanina, that is what we call set. Okay? So the groups are called sets for as long as the objects in the group share a characteristic and thus well-defined. So na-define naman natin siya, diba? That is well-defined kasi nakita natin na yung mga shoes, dalawa sila, yung mga trees, tatlo sila, and then meron din tayong tatlong birds. So nakita natin they have their common characteristics. Tama? Okay. So now let's have the example in listing method. So we have here the set A is equal to the elements. Ito yung mga elements natin. We have 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. And then they are separated by comma. Diba? And then meron tayong symbol na braces. Ayan. Dito sa opening and sa ending. Yan yung ating listing method. Bakit? Kasi nilist natin yung ating mga elements. And another set, we have set X is equal to the elements of, meron tayo A, B, C, D, E, and F. Anyone sa inyo yung kayang ibigay yung or magbigay ng example ng listing method? Halimbawa,
name. Okay? So, meron lang tayong magiging rules. Kapag nililist natin yung mga elements ng isang set, hindi na pwedeng umulit yung elements. Okay? So, kung papansinin nyo dito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, walang umulit. And then, dito naman sa A, B, C, D, E, and F, wala din umulit. So, halimbawa, merong name. Gawin ko muna yung sa name ni teacher. Okay? So, let's say, set of n, since ito ay name, equals, tapos yung opening brace, and then yung name ni teacher, we have Carla. Okay? And then since ang name ni teacher ay Carla, kung papansinin nyo, merong umulit dyan. Ano yung umulit na letter? A. Umulit? A po. Very good. Itong A na ito. So, ililista ba ni teacher yung A na dalawa? Hindi. Hindi. Kasi sabi Hindi ni po. teacher, bawal ang may umulit. So, ililista natin yung una. We have C. And then yung pangalawa, A. And then R. And then L. So, hindi na ililista yung isa pa. And that is, i-end na natin yung ating mga elements. So, meron lang tayong set N is equal to the elements of C, A, R, and L. Okay? Anyone sa inyo na pwedeng ibigay yung mga elements ng kanyang name? Sino? Volunteer. Any volunteer? Let's call for Angel. Angel. So we have set N. Ano yung mga magiging elements dun sa name mo? Which is Angel. So di ba ang Angel is, di ba meron double L pa ito? Single na lang. Angel. Kala ko meron pang L and P. Sa Daniel pala yun. Okay, so ano yung magiging elements sa name na Angel? Ililist ba natin silang lahat? Yes, very good. And then meron tayong comma. Don't forget to put or to write comma. Okay? So we have set N is equal to the elements of A, N, G, E, and L. Pwede nyo rin gawin yan using your own paper and pencil. Okay? So next, example naman ng roster method. So we have here, set C is equal to the elements of, pag binasa natin to, we have X, tapos itong symbol na ito, yung colon, such that. Okay, we can read that symbol, such that. So again, X, such that, X is an integer. Tapos ano kaya yung pagkabasa dito sa symbol na ito? Anyone? How will you read this symbol? Greater than. Very good. That is a symbol for greater than. And then we have -5. So kung babasahin natin yung buo, we have set C equals to the elements of X such that X is an integer greater than -5. So hindi siya nilista or hindi natin nilista yung mga elements kasi hindi naman siya listing method. So that is a roster method. Bakit? Kasi dinescribe lang natin yung ating mga elements. Okay? Yung X daw is an integer greater than -5. Next, set J is equal to the elements of X such that X is an odd number between 1 to 10. Familiar ba dun sa mga odd numbers? Opo, yung nag-isa lang po, walang po ka-partner, kumari yung 1. Nag-iisa lang? Ano pa? Kapag odd numbers,
hindi siya divisible by 2. Diba? Ano kaya yung kabaliktaran ng odd number? Kung yung odd number Even hindi number. divisible sa Even 2, numbers. very good. Even numbers. Kung yung odd number hindi divisible by 2, we have even numbers that is divisible by 2. Okay? So again, set J is an example of roster method. Another roster method. Sino kaya ang kayang magbigay? Sino pa? Halimbawa, yung kaninang name na ginawa natin, pwede nating sabihin dito na set N equals yung mga letters in the word angel. Okay? Pwede natin sabihin yon. Or kung gusto mong number, pwede naman natin x such that x. Kung may odd number dyan, sabihin natin is an even number between 1 to 10. May question about roster method? May question? Grade 7? Grade 7. May question ba? O sige. Ano ang pinagkaiba ng listing method at roster method? Raf? Yung roster method po, nagdi-describe yung listing method ng list po. Very good. Okay, so now let's proceed. We have the Venn diagram. Okay, so alam ko naman dun sa previous grade level nyo, napag-aralan nyo na yung Venn diagram. So let's have a review. Ang Venn diagram, meron tayong English logician na si John Venn. Okay, siya yung ay wait, mag-admit muna tayo. Sa kanya galing yung Venn diagram. Ayun, from the word Venn. Okay, kay English logician John Venn. And then this relationship between sets can be better illustrated by a pictorial representation. Okay, and then yung mga set, it can be represented by a simple plain area bounded by a circle or by any closed region. So magbibigay ako ng mga example na set which is ni-represent siya using Venn diagram. Ayan. So suppose set A equals to the elements of 1, 2, 3, and 4. And then we have set B which is 2 and 4. So kapag ni-represent natin siya using Venn diagram, we have this figure. Okay? So bakit nasa loob yung set B? Okay? Bakit nasa loob siya ng set A? Kasi yung mga set ng set B which is 2 and 4 is nakapaloob siya sa set A. Okay? Yung set A natin ay mas malaki. We have 1, 2, 4, and 3. And then yung 2 and 4 nasa loob ng set A which is si set B. Okay? Meron tayong another circle which is meron siyang elements na 2 and 4. Kasi nga, yung elements ni set A na 2 and 4 is nakapaloob din siya dun sa B. Naintindihan ba? Kapag merong mga elements na nakapaloob dun sa isang set, magiging ganito yung ating figure kapag lahat. Pero kapag merong hindi nakapaloob dito, iba naman yung magiging figure niya. Okay? So ulitin ko, kapag lahat ng mga elements dito sa set na ito, nakapaloob siya dun sa isang set, magiging ganito yung ating Venn diagram. Clear? Mag-unmute kung clear. Nalilito po ang konti. Okay, ulitin ko. Doon sa ating isang set, halimbawa si set B, meron tayong 2 and 4. And then si 2 and 4 nakapaloob siya doon sa isang set, which is A. Meron siyang 1, 2, 3, 4. So kapag lahat ng elements ng set na ito nakapaloob siya doon sa elements ng isang set, that is, magiging ganito yung representation natin using Venn diagram. Maliwanag na? Maliwanag na ba? Maliwanag na ba? Okay.
So another representation using Venn diagram. Suppose K is equal to the elements of 1, 2, 3, 4, and 5. And then C, set M equals to the elements of 4, 5, 6, and 7. Meron tayong mga nakapaloob, si 4 and 5. Pero sabi ko kanina, kapag lahat lang, doon magiging ganito yung ating Venn diagram, di ba? Pero bakit ngayon iba na? Kasi nga, merong mga ibang elements ng isang set na hindi naman nakapaloob dito sa isang set. Okay? Kaya, magiging ganito. Ito yung circle natin for set A. Wait lang. Hindi siya... Wait lang ha. Medyo ano yung ating... Nag-ano siya, nagpupul siya. Ayan. So, kung papansinin nyo, meron tayo dito mga elements. Ayan. Ito si set K, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. So, ito siya 1, 2, 3. Pero bakit yung 4 and 5 nandito sa gitna nila? Kasi nga, yung 4 and 5, magkapareho sila. Meron si set K, meron din si set M. So, ibig sabihin, nandito siya sa center, okay? Sa K and M. Ito si K, kung separate natin yung circle, ito si K, ayan yung circle niya. Kapag kinuha mo lahat ng mga numbers na nandito sa loob ng circle na ito, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Ngayon, si M. Yung 4 and 5, nandito rin siya sa gitna kasi nga meron din si A. Okay? And then yung 6, 7, nandun siya sa outside. Okay? So kung titignan mo yung buong circle ni M, we have 4, 5, 6, and 7. Clear? Clear ba yung ating representation? Teacher, pwede pong paulit. Bigla po ako nawala ng wifi. Okay. Ulitin ni teacher. Etong mga elements ni K, we have 1, 2, 3, 4, 5. Yung elements ni M, 4, 5, 6, 7. Kung papansinin mo, si K and M, pareho silang merong 4 and 5. Therefore, ilalagay natin yung mga elements na yon dito sa gitna. Okay? Na nakapaloob si K and also si M. So, we have 4 and 5. Yung hindi 4 and 5, dun sa set K, we have 1, 2, 3. Nandun siya sa outside. 1, 2, 3. Ganon din dun sa M. Yung hindi 4 and 5, we have 6 and 7. That's why nandito sila sa outside. Clear na? Clear na na? Okay. And then, next we have, suppose set W equals the elements of 1, 2, 3, 4 and S equals 5, 6, 7, and 8. Bakit hindi na po sila magkadikit, teacher? Kasi nga, Wala silang similarity. Very good. Wala silang similarities and also, wala rin silang, in short, walang number na or elements na magkapareho yung dalawang set. Si 1, 2, 3, 4, wala naman siyang kamukha dun sa 5, 6, 7, and 8 and vice versa. That's why separated yung ating circles. Okay? So, ganyan yung magiging itsura ng ating Venn diagram kung wala namang elements dun sa set ang magkapareho. Clear ba? May question dito sa ating Venn diagram? Okay. So, that ends our lesson about describing sets. So, stop share ko muna and I will stop the recording so that we can have question and answer na.